Hi students, we'll start the class in 6 minutes. It starts at 7 p.m. and today also we have a lot of students joining. I will also share the live stream link in the group, so you all can join. Okay, so we'll discuss the learning of AI, continuing what we started. This is the second class of the week, and this is also our last class for this week. All right. If you have any questions, please write it in the YouTube live stream chat. And I also try to monitor the questions, and I will answer whatever questions I feel that are relevant for the course. All right. Okay. So we'll get started in 5 more minutes. And let me probably know in the chat what is the city from where you're joining. So it's also creates a kind of like multi-city, multi-university, multi-school experience for all of us. All right. Okay. I do know for many schools and university, this is an exam week. A lot of exams are already going on, but this is more like a fun class for all of you to freshen up your mind and catch up on a lot of things which we discuss in AI. All right. We'll wait for 3-4 more minutes before we start the learning. All right. Let's let the audience in. A lot of people waiting in the meet, but I often like tell them to please join the live stream, which is more easy for me to keep track of the question answering and everything. All right. Okay. How many of you actually attended all the previous lecture? Just write it in the chat if you actually were able to attend the previous lectures. Okay. Okay. Sounds good. Okay. All right. Just 2-3 more minutes and then we'll get started. Okay. So this is the 7th class. So all the previous 6 classes which we conducted were like giving you information about the beginning of AI, age of intelligence. We also discussed the story of data yesterday, right? The beginning of data science, how it all kind of tied together, and the beginning of AI from simplicity to more complex. Okay. Today's class will continue this learning. There are many students who joined as intermediary, so the live recordings of the previous classes are available for all of you to revisit, and you can revisit and listen to all of them. So ये अपनी 7वीं क्लास है, काफी सारे बच्चों ने अपना इंटरमीडिएटरी ज्वाइन किया. सो जे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਾसेस ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾसेस ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 5th ਕਲਾਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AI ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਿਆ. ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾसेस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ AI ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਆਲਰਾਈਟ. ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ अर्ਲੀ ਬਿਗਨਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. More advanced batches ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ parallelly launch ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ for the people who are in universities or the people kind of who are actually having the AI basics, right? So on the mostly requirements ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ introductory course ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ more complex AI systems ਸਮਝ ਸਕੋ. High school students ਨੂੰ more complex AI course ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. If you are passionate, definitely ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ. All right, but most of the things which we are discussing here actually are like easy to get started, but both deeper asi jane holi. All right, so we'll get started in a minute or so. Okay.
And just let me share it with the audience that if like you want to join in the on the YouTube live stream link, it's already like live and you can see there. Okay. Hold up. We'll just get started in a few more seconds. So I'm just opening the slide, putting up my systems. Okay. Okay. And I think a lot of students have messaged me their questions. So I often try to answer your questions during like the lectures and also during the live stream. I try to pick your questions from the chat. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ questions ਨੇ ਤੁਸੀਂ please chat ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ live stream the chat which and I try to answer them if they are relevant to the course. Okay. And there are many other questions around like syllabus. ਉਹ ਸਾਰੇ questions ਅਸੀਂ first few lectures ਵਿੱਚ cover ਕੀਤੇ ਆ तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵਾਚ ਕਰੋ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ what is the syllabus of so ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ lot of people in a Google Meet it's often impossible to take questions here from you verbally. Okay. तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ to just see what kind of questions people are facing. Before we get started, write it in the chat if you attended actually the previous lecture. So let me just follow if you attended it. Also write your school name and your class, maybe, or your university name and your degree. So in that way, I'll get an idea how many of you are from different locations. Okay. We'll wait for one more minute to just get your response and then we'll get started. All right. Okay. So welcome to the 7th class of the course. Okay. इस क्लास ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ important question answer ਕਰਾਂਗੇ we can AI replace humans. Okay. एक क्वेश्चन काफी like important question ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ questions ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨੇ different orientation sessions ਵਿੱਚ ਵੀ and different sessions ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ like feedback forms ਵਿੱਚ ਵੀ questions ਲਏ live orientations ਵੀ conduct ਕੀਤੀਆਂ visits ਵੀ ਕੀਤੇ schools, right? So can AI replace humans? कि AI ਤੁਹਾਡੀ job ਨੂੰ replace ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ question actually mostly boil down ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ data ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ do we have training data for it? Can we create heuristic rules or can we learn those decisions from data? ਇਹ question actually ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ deeper ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. Okay. So I think question ਕਾਫੀ deeper ਜਾਂਦਾ ਹੈ sample data sets ਆਪਾਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ data ਸਾਡੇ ਕੋਲ available ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ AI ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਸੈਟਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਫੈਸ਼ਨ ਐਮਨਿਸਟ ਤੇ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ तो जो ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਲਰਾਈਟ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਡੇਟਾ तो next step है कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ AI ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ that is the main question order ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਡੀਅנס ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ so registration is very easy ਤੁਸੀਂ PA ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and this is for school students and beginning course for bachelor's and master too and it's not only for computer science ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ stream ਦੇ ਹੋ it's very easily designed for you to learn AI and you can also register using this QR code. All right. ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ questions ਨੇ please write it in the chat ਉਹ questions ਨੂੰ ਮੈਂ answer ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. all right. ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ AI ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫਟਰ 10th plus 2 AI ਦੀ ਬੈਚਲਰਸ ਸੋ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ AI ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰਾਈਟ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ AI ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ AI ਐਸ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੀਮ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ BTech ਇਨ AI ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ AI ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ
ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡੀਪਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ AI ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕ ਦੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ 7 PM to 8 PM। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ ਹੋਏਗੀ। So every week we have 2 classes, all right? So let us come to the today's focus of sample data set, and ਇਸ focus ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ can AI replace human, right? ਇਹ ਕਲਾਸ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਫੀ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਰਕਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ, ਰਾਈਟ? A lot of workload around exams, your homework, so universities, budget tutorials, quizzes, right? So we don't give any homeworks in this introductory course. The classes in the end, mostly they are designed to help you to learn, but it's which homeworks needed. So workload is very light, so you can come with a fresh mind, learn something new every day. So past lectures which AI ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। AI can perform tasks that normally require human intelligence। ਇਸ definition ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪਰ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ AI ਹਿਊਮਨਸ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨਸ, talk like humans, see like humans, detect patterns. Please write it in the chat if you actually ever use ChatGPT or you know how to use ChatGPT. So let me see how many of you actually use ChatGPT. All right, just write that you actually use ChatGPT. So yes or no, okay? ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ AI ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਕੈਨ ਡੂ ਟਾਸਕ which require human intelligence. It can become better than us. So can it replace us? That is the okay main question. So AI can do all those things which have recorded data sets. It actually the मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ data sets ਸਾਡੇ ਕੋਲ recorded ਨੇ, for example ਤੁਹਾਡੀਆਂ books, NCERT ਦੀਆਂ books, newspaper articles, constitution, laws, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ jury ਦੇ definitions, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, coding ਦੇ data sets ਸਾਡੇ ਕੋਲ available ਨੇ, code ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ data set ਸਾਡੇ ਕੋਲ available ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ data set available ਅਸੀਂ AI train ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ data ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ AI ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ data set available ਹੈ। So for any job, if there is a well recorded structured data set, or even if there is a well recorded data set to which we can structure, AI can probably today or in the near future can replace that task. ਉਸਨੂੰ automate ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। alright, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵਾਚ ਕਰਨ, ਓਕੇ? But AI uses data to discover hidden knowledge or pattern, data ਤੋਂ। So ਜੋ task ਦਾ data exist ਕਰਦਾ ਹੈ, then we can actually train an AI for that task। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ addition ਲਈ AI ਬਣਾਈ ਸੀ, AI can add 2 numbers, ਆਪਾਂ data create ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ addition ਦਾ। AI can predict cancer, ਅਸੀਂ cancer ਦਾ data available ਹੈ internet ਤੇ। AI can predict plant diseases, AI can make forecasting diseases, AI can forecasting decisions, AI can predict recommendations, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ past history available ਹੈ। Because so much image data is available, AI can be an artist and draw images. So much text data is available, AI chat GPT ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो किस चीज का भी डेटा अवेलेबल है, ਅਸੀਂ AI ट्रेन कर सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ books available ਨੇ, NCERT ਦੇ books available ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ we can train chat GPT to answer all your questions right from the books. So wherever there is data available, we can create AI to discover hidden patterns, all right? And then AI can use that patterns to make predictions, very complex predictions, okay? And so let's come to the question of today, can AI replace humans? कि AI humans ਨੂੰ replace ਕਰਨ ਦੀ capability ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, okay? ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ, okay? ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਲਾਈਕ ਮੈਟਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ AI will replace mid level engineers soon। ਇਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਦੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਫੋਰਬਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ AI ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਕ ਹਾਈਪ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੌਬਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਿਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੇਅਰ, ਆਲਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ? ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦ ਚੈਟ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਲਰਾਈਟ?
So I'll just wait for a few more seconds to just get some responses from the students. Okay. Okay. So many students are from like different schools, different fields. So जो बच्चे university students ने उन्हें लिए काफी complex question है कि should they be software engineer, should they be data scientist, कि वो database सीखन, network सीखन, cyber security की सीखन है ना. A lot of like those kind of questions. Okay. So those questions actually require a very kind of deeper answer. So let's go more deeper today. Okay. So software engineer ਦੀ job ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ requirement understand ਕਰਦੇ ਹੋ, what are the requirements to do like coding ਦੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫਰੰਟ ਐਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਲ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੈਪਚਰ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲਸ ਨੇ. ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲਸ ਜੋ ਪੀਪਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਬਟ ਇਜ਼ देयर data available to do this? That is the main question. The data है, if you have data, right, then you can actually do all these tasks. Okay. So let's go a little bit more forward. Coding the data sets both are available. Huggingface.com is actually like a repository of data set models. जो बच्चे ने like पहली वाली नाम सुना हैगा तो it's fine. But ਤੁਹਾਨੂੰ open source data set internet ਤੇ available ਨੇ, अलग-अलग platforms ਤੋਂ, अलग-अलग like forums ਤੋਂ. Hugging Face ਦੇ forum ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ Python ਦੇ data set ਹੈ 500 like 5 ਲੱਖ examples 500k. like it's like instructions ਨੇ ਕੀ create ਕਰਨਾ ਤੇ Python ਦੀ language ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ available ਹੈ. Okay. ਹੁਣ ਇਸ data set ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ data set ਨੂੰ use ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ Python coder ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. That is the meaning of this. Okay. So let us open this data set a little bit later. I'll show you this link. But Python the complex data set with one available. You can create complex examples using these data sets. Like this is like one of the release of Dracaris from my like a previous role. Similar to ChatGPT, we released a large language model. LLM कह देने हैं या तो जिਵੇਂ ChatGPT coding कर सकते हैं. Dracaris से release किया था. We trained it on like very complex tasks to create some very interesting coding benchmarks. ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਡਰਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is the main question. Okay. ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ. ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਕੋਡਿੰਗ, ਵੀ ਕੈਨ ਟੈਸਟ ਇਟ, but requirements capture karna is like a more complex task. Okay. So that's kind of one of the most complex tasks. Is the data set na hon karke we are able to create AI agents and whatnot, but it also means that it cannot work independently end to end today to create very big systems. इसलिए AI agents बहुत complex systems हाले नहीं बना पाते. Requirements से उतने कम हो रहे हैं. We are trying to like bypass this. We are trying to learn this. But इधर data set open source काफी घाटा है, बहुत complex available नहीं होता. जिਵੇਂ job of a website developer, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ AI ਟੂਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. ਆਲਰਾਈਟ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਲਰਾਈਟ. ਸੋ AI ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੀਪਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੈਨ AI ਰਿਪਲੇਸ ਹਿਊਮਨਸ? ਯੈਸ, in cases where we have data sets ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ NCERT ਦੇ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AI ਨਾਲ. IIT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਟ੍ਰੇਨ AI which is very good in answering IIT exam questions. You can understand it that way. Okay.
ਹੁਣ huggingface.com ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਡਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਨੇ। तो लेट मी स्टॉप हियर। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦ ਚੈਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਲੈਕਚਰ that you can use AI to replace humans where we have data sets, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, you learn from data because we also need data to train AI। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਸਕ ਲਈ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸੈਂਸਰ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਅਸੀਂ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ। तो ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਲਈ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So if you have any questions, मैं Google Meet पे भी link paste करना। You can actually ask your questions on the YouTube live stream. Okay. I'm also monitoring the chat. How many of you understood until here? Just give me a thumbs up if you understood until here the whatever we are discussing. Okay. And if you have questions, you can write it in the YouTube live stream chat. Okay. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ if there's anything complexity which you're not covering. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We'll also open some interesting data set just to show you. ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਪਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਾਈਕ ਜੋ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ AI ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਟ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਬਿਕੋਜ਼ whichever you are doing, if you have data to learn from it, ਅਸੀਂ ਉਹ AI ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਰਦਰ। मैं पाइथन ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਿੰਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ WhatsApp ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਦ ਲੈਕਚਰ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ देयर। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਰਦਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨੈਸਟਡ ਲੂਪ, ਇਹ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਥਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਟੇਟਸ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਚਲਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ, ਅਸੀਂ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਾਈਥਨ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ huggingface.com ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸੈਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ huggingface.com ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਪਾਈਥਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫॉर ਕੋਡਿੰਗ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ देयर आर सो मेनी ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਅਬਾਊਟ ਪਾਈਥਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਲਾਈਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। and these data sets are actually used for computer vision, multimodal, natural language, so many different fields use this. All right, so let's continue further. एक और like main point ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ data set ਦੇ size ਤੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ data set available ਹੈ। if you have bigger data set we can train very complex AI systems. we have smaller data sets, AI systems ਇੰਨੇ complex ਜਾਂ robust train ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। it really depends on like the complexity of your data set which you have. Okay, so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮ ਦੂਜਾ data set ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਣਾ। like not only Python data set, ਸਾਡੇ ਕੋਲ data set different languages ਦੇ available ਨੇ, like Java ਦੀ coding, C++ ਦੀ coding, so many languages. for example, ਇਹ ਜੋ GitHub link ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ code, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਕੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਵਾ ਦੇ, C++ ਦੇ, ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਪਾਈਥਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ, C++ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁੰਡੇਨ ਕੋਡਿੰਗ ਟਾਸਕ ਨੇ, ਰੈਪੀਟੀਟਿਵ ਕੋਡਿੰਗ ਟਾਸਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ AI ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, but the coding jobs futuristic जो ने वो काफी change हो रहे हैं, modify। all right, so AI can replace you in coding provided the coding tasks are repetitive with a lot of data sets available. Okay, let's continue further on is first part which ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ question ਨੇ, please write it in the chat and I will monitor it. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ question ਨਹੀਂ ਨੇ, you understood everything, that also you write it in the chat. ਇਹ simple concepts ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਰੋਬੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਕਿੰਗ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਵੋਕਿੰਗ ਰੋਬੋਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਡਾਟਾ ਸੈਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। So think in the terms of ki, do we have data for this? And if you have data, books, videos, sensory data set, tutorials, quizzes, so सारा data नाल असी AI train कर सकते हैं। Alright? Okay. So let's continue further and okay. ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ? Data is information like numbers, words or images. ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। Let us again go through it slowly and then let's continue the learning further. Data ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ this is a list 1 2 3, a list is our study ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਕੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਲਾਈਕ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕੋਰਸ ਆਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਕੋਰਸ ਫॉर ਲਾਈਕ ਸਰਟਨ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ AI ਨੂੰ ਇਸੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Our studied or score is like simpler form of numbers to store the data है ना। complexity है, ਅਸੀਂ लिस्ट ਨਾਲ स्टोर कर सकते हैं, इस तरह डेटा लिख सकते हैं अलग-अलग। कुछ अब एग्जांपल्स रन करके भी देखिए। आज मैं थोड़ा जिहा होर इन एग्जांपल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾऊंगा। okay, so let's continue further today this learning। मैं ਇਹ ਕੋਲੈਬ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। So you can actually open it in your live stream also, and apply link WhatsApp groups which we add cards. Okay, so this is a link of the collab which I posted in the YouTube live stream. Okay, so give me like a few more seconds and let's actually open the link. ਸੋ ਆ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਫਸਟ अर्ਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ A is equal to 1 is like a very simple way to define number, B is equal to 2, ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਰਨ ਆਲ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ 5th ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਚ ਕਰਿਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਟ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। B ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ B ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ, ਸਿੰਪਲ ਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। So that's where list come into picture. Okay, so this is a list 2 3 4 5 6। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਕੋਰਸ, ਨੰਬਰਸ, ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਰਾਈਟ, so we can have simple numbers, we can have more complex numbers. Finally, ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ more richer represent ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। alright, okay, let's continue further. ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੁਮਾਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਫਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਲਿਸ ਤੇ ਬੌਬ ਦੇ ਸਕੋਰਸ, ਚਾਰਲੀ ਦੇ ਸਕੋਰਸ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਂਡਾਸ ਡੇਟਾ ਫਰੇਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਂਡਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਸਟੈਪ AI ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ AI ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।
ਪਾਂਡਾਸ ਡੇਟਾ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਲਿਸ ਬੌਬ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਆਣਗੇ। ਦੈਟ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਆਲਰਾਈਟ, ਵੈਦਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਰੇਨ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਉੱਤੇ ਮੋਡਲਸ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੇਨ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਓਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ, ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਮੇजेस ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਕੇ। ट्रैफिक का डेटा जिवें आपां कल भी देखा सी, व्हीकल्स दा टाइम, वो सब कुछ प्रेडिक्ट करना है ना, हाई ट्रैफिक, लो ट्रैफिक, और मूवीज दी रेटिंग प्रेडिक्ट करना अलग अलग, उसका डेटा इस तरह का होंदा, एक्शन में मूवी, कॉमेडी मूवी, ड्रामा मूवी, एक्टर्स किन्ने सी उस मूवी दे, रेटिंग्स की इस तरह का डेटा। बट आपां थोड़ा जिहा होर अगर डीपर देखने हैं कि पाइथन विच एक्चुअली शुरू कित्थों होंदा है, ओके। सो पाइथन विच डेटा सेट जिवें आपां थोड़ा जिहा स्टार्ट कीता, पाइथन ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਈਕ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ, ਮੈਨੀ ਨੰਬਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਮੇजेस ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਮੇजेस ਵਿੱਚ 2D ਐਰੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਮੇजेस ਦਾ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਆਫ ਨੰਬਰਸ, ਰਾਈਟ। डिक्शनरी आप देखी, नंबर से टेक्स्ट मिक्सचर आप लिख दिता। पांडास डेटा फ्रॉम आप देखा मोर कंपलैक्स नंबर्स लाइक सैल्स वगैरह, जिवें टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं, ये सारा कुछ नंबर्स की फॉर्म में रिप्रजेंट करते हैं। सिंपल नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, एरेस, डिक्शनरी एंड पांडास, ये सब कुछ स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप अगले लैक्चर्स में होर डीपर जावांगे। फाइनली जो नंबर्स ने उन्होंने आप यूज करके AI ट्रेन करांगे। तो जो डेटा तुहाडा है वो नंबर्स की फॉर्म में होगा। किन्ने बच्चे ने समझ आया कि ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन, नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, डिक्शनरीज। थोड़ा जिहा रिवॉच करियो वीडियो नु, प्रैक्टिस भी करियो। मैं कोलैब दे लिंक व्हाट्सएप ग्रुप विच पाऊंगा। बट हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट? जस्ट गिव मी अ थम्स अप और राइट इन द चैट यू अंडरस्टूड। आई विल वेट फॉर फ्यू मोर सेकंड्स ना बच्चों के रिएक्शंस तो पता लग जाता है। ओके, okay, so many of you understood. I can see your like hand raised. Okay, sounds good. ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਚੈਟ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਕੋਡ ਇਨ ਪਾਈਥਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਵੇਟ ਫॉर few more seconds to get your answer. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਚੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਫॉर ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰਸ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਚੈਟ ਦੈਟ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਦਾ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ। ਓਕੇ, and let's continue further. तो पाइथन में जो डेटा सेट मोर कंपलैक्स डेटा सेट ने पांडास नाल रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हों आप टैबुलर डेटा, टेबल्स कह देने, स्ट्रक्चर डेटा, जिवें तुसीं बुक्स विच टेबल्स बनाते सी ना पुराने टाइम, स्केल्स नाल या स्ट्रेट लाइन्स बना के, इहनूं स्ट्रक्चर डेटा भी कहते हैं कि जिवें स्टूडेंट दे नाम, स्कोर्स की आए, वो सारा कुछ टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। आप डेटा नूं विजुअलाइज भी कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब वगैरह लाइब्रेरीज एग्जिस्ट कर रही हैं। पैंडास ते मैटप्लॉटलिब दोवें लाइब्रेरीज ने। पैंडास विच आपां टेबुलर डेटा लिखते हैं। सो जिन्ना भी तुसीं बैंक्स दा डेटा देखिया होना कि किन्ने अकाउंट विच मार्क्स ने, सिबिल स्कोर की आ, तुहाडे एग्जाम किन्ने आ स्कोर्स आंदे ने, वो सब आपां पांडास विच लिखदे हैं। मैटप्लॉटलिब विच असीं डेटा विजुअलाइज करते हैं मोर कंपलैक्स डेटा सैट्स। ऑलराइट, सो पाइथन विच जिवें लिस्ट आपां बना के देखिया कि विच इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज विच कैन बी नंबर, वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स, है ना, कि टैंपरेचर किन्ना आ, टुडेस टैंपरेचर की आ, ये सब कुछ इस सिंपलर फॉर्म विच कोड किया जा सकता। सो बट लिस्ट नूं असीं AI विच यूज करते हैं, लाइक टैंपरेचर रीडिंग्स, वैदर मॉडल्स, वो सब कुछ वास्ते। डिक्शनरी आप यूज करते हैं टू स्टोर की वैल्यू। आ की ते वैल्यू होंदी है इहदे विच। एलिस इज ए की, 85 इज ए वैल्यू, बॉब इज ए की वैल्यू, कि ये एलिस वास्ते की स्कोर आ, बॉब वास्ते की स्कोर है, इनू की वैल्यू पेयर कहने आ डिक्शनरी नूं। लेबलिंग डेटा जिन्हों कह देने आ, AI यूज करती है, जिवें एलिस दा की स्कोर है, बॉब दा की स्कोर आ, वो सब कुछ। ओके, सो डिक्शनरीज आर ए वे टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स। सो वी स्टार्ट विद सिंपल लिस्ट, डिक्शनरी विच की वैल्यू पेयर, तो फिर असी थोड़ा अगे जा सकते हैं कि असी डिक्शनरी ते लिस्ट नूं कंबाइन जा कर देने, लाइक नेम एक लिस्ट आ पर वो डिक्शनरी विच आ, स्कोर्स तुहाडे जिवें स्कूल दा नाम की आ, तुहाडी लोकेशन की आ, तुहाडे मार्क्स किन्ने, मैं इस तरह स्टोर कर सकता। ये पाइथन विच स्टोर करने दा तरीका है पांडास विच। ओके,
ये मैं नोटबुक थोड़े ना शेयर करूंगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, बट ये काफी आसान तरीका है। ओके, ਇਨਫੈਕਟ ਵੈਦਰ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਂਡਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਂਡਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਰੇਨ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਅੱਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਆ ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੈਨ ਵੇਰੀ ਬਿਟਵੀਨ 30 25 22 ਵਟਐਵਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਥਸ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 60% 70% will it rain or not, all that things. Okay, स्पोर्ट्स का डेटा लाइक केड़ी टीम जीतेगी, टीम ए विंस, टीम बी विंस, इस तरह रिप्रेजेंट करता है। पांडास विच पांड पीडी लाइब्रेरी है, पीडीज और डेटा फ्रेम इस तरह लिखा जाता है। ये पाइथन विच वेरी सिंपलर फॉर्म है, ये सिंपलर स्टार्टिंग है पाइथन दी, थोड़ी थोड़ी ऊपर डीपर ते थोड़ा स्क्रैच तो सीखांगे अगले फ्यू लेक्चर्स विच, बट दिस इज हाउ वी डिफाइन डेटा सेट इन पाइथन। ओके, फाइनली ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਚੁਅਲੀ go and practice it a little bit more for all of you. Okay, so मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जो पीडी है ये पांडास लाइब्रेरी, इन्हों आप इंपोर्ट करते हैं, सिंपल यूज करने का तरीका होता है कि इंपोर्ट करके यूज करना, इंपोर्ट पांडा सेट पीडी नाल इंपोर्ट हो जाता है। तुसी जिवें इत्थे मूवीज डिफाइन कीतियां, अलग अलग एक्शन जैनर, हुण मूवीज दा आपां डेटा सेट प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट मूवीज डेटा जो आपां डिफाइन किया टेबल साडे कोल आ गया। ओके, जिवें आपां हॉरर नूं 6.0 रेटिंग दी, आपां हॉरर दी रेटिंग नूं वधा सकते हैं 6.5 रेटिंग, अलग अलग IMDb ते मूवीज दी रेटिंग हुंदी है, जिवें ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਹੌਰਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਤੀ 6.5 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਇਮੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਾਸ ਡਾਟਾ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ C ਨਾ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਐਡ ਅਨਦਰ ਕਾਲਮ ਹੇਅਰ, ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਾਲਮ। ਓਕੇ, so we can add here say 1 2 1 2 3 1, so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 4 rows ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ 4 rows ਬਣਾਤੇ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਐਡ ਵਨ ਮੋਰ रो ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 rows ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 dimensional ਮਲਟੀ ਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਭ rows ਕਾਲਮ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਸਟ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਟੈਸਟ 1 2 3 1 2, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ अलग अलग कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, अलग अलग रोज ऐड कर सकते हैं, अलग अलग मूवीज दियां स्टूडेंट्स दियां रोज ऐड कर सकते हैं, पेशेंट्स दियां रोज, कैंसर पेशेंट्स दियां रोज, प्लान डिसीजेस दियां रोज जो पीछे आप एग्जांपल्स कीतियां सी, वो सारा कुछ इसी तरह ही होता है। सो लेट मी स्टॉप हियर, ये मैं नोटबुक द लिंक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। सो लेट मी आल्सो कॉपी दिस लिंक टू शेयर इट इन द चैट एंड ऑन द YouTube live stream also, and also put this link in the Google Meet too. Write it in the chat on the YouTube live stream if you understood it. Simple ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਸੈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਕ ਲਿੰਕ ਪੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੋ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, so okay, so you can give me your feedback of the class. अपना lecture almost ਇੱਥੇ ਖਤਮ आज। I was keeping the lecture short today क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ exams ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, so just wanted to introduce you further the data concepts and can AI replace humans. AI can replace humans ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ data available ਹੈ, you think it that way. Okay, so मैं feedback form the link ਵੀ paste ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ फीडबैक फॉर्म भी WhatsApp ग्रुप्स तो सबमिट कर सको। So just give me few more seconds, I see feedback form available करा देंगे। So you can give your feedback for today's class and mark your attendance। कोई क्वेश्चंस ने तो सी ओ भी प्लीज मेंशन कर दो।
So questions we cover kar lange. Okay. So I hope you like enjoyed a little bit deeper into the data, what AI can do, what kind of data sets exist. Python ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੀ, ਅਗਲੇ few lectures ਵਿੱਚ Python ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡੀਪਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਸਮਝਾਂਗੇ. ਓਕੇ ਓਕੇ okay. So once you have submitted your feedback, you can leave. Apni class almost finished. We are just waiting for the feedback. Okay. So sanu काफी बच्चों तो I think feedback already आ चुका है. Almost 90% तो feedback आ चुके हैं. जिससे कोई feedback बच्चा रहता है तो दे दे. असी थोड़ा सा time और wait करते हैं, and then we'll end the lecture. Okay. Okay. So thank you all for joining today's session. Appa agla session agle week rakhange. And for more university students and all of the asi batch thoda alag bhi banawange project batch already shuru kita hai. So university students and all can register there and learn more deeper about many different concepts. Thank you all, and I'll see you tomorrow. Okay. Tomorrow meets in the next lecture. So bye everyone.